ఇప్పుడు 46 అమ్మచ్చు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ అబౌట్ కంప్యూటర్ మెమరీ? ఏది ఇంకరెక్ట్ అన్నాడు? ద మెయిన్ మెమరీ కమ్యూనికేట్స్ విత్ ద యాక్సిలరీ మెమరీ త్రూ అన్ ఐఓ ప్రాసెసర్. అది ట్రూ. మెయిన్ మెమరీ యాక్సిలరీ మెమరీతో కమ్యూనికేట్ అయ్యేది ఐఓ ప్రాసెసర్తో జరుగుతుంది. సో అది ట్రూ. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెమరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద యాక్సిలరీ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీ యాక్సిలరీ మెమరీ కన్నా బాగా పనిచేస్తుంది, స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది. ద మెయిన్ మెమరీ కమ్యూనికేట్స్ డైరెక్ట్లీ విత్ ద సిపియు. అది కరెక్టే. సో ఇది సెకండ్ ఇది రాంగ్. ద ప్రోగ్రామ్ అండ్ డేటా కరెంట్లీ నీడెడ్ బై ద ప్రాసెసర్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మెమరీ టు యాక్సిలరీ మెమరీ. యాక్చువల్లీ క్యాష్ అనుకుంటా సెకండ్ స్టెప్. Reason is, in reality, the program and data currently needed by the processor are transferred from the secondary storage. Auxiliary memory and secondary storage to like a hard drive or SSD to the main memory, RAM or RAM for the fast access. It is opposite of the what instead. Actually, cache is essential between main memory RAM and the CPU to ensure high performance. Without it, CPU would be forced to wait significantly longer. Main memory communicates directly with CPU and అది ట్రూ. మన లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, అదొకటి. Which of the following transversing order of a binary search tree gives non-decreasing order of keys of the nodes? Order travels. The data structure is an additional question. The correct answer is the question image 4 in order travel cell. In binary search tree BST, the properties are defined such that for a given node, all values in its left subtree are smaller and all values in the right subtree are larger. Because of the structure, an in-order traversal which follows the pattern left subtree, root and right subtree will always visit the nodes in ascending order or non-decreasing order. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే చిన్న నుంచి పెద్ద. ఇన్ ఆర్డర్ ట్రావెల్ సెర్చ్ చేస్తే చిన్న నుంచి పెద్ద నెంబర్స్ వస్తాయి. ఓకే. సమ్మరీ ఆఫ్ ద ట్రావెన్సెల్ మెథడ్స్. క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. వీటి మీద షార్ట్స్ చేయాలి. Okay. Summary of a transversal method. Transfer type in order of visiting left, root, right. Results for the BST sorted non-decreasing order. Pre-order root, left, right. Useful for creating a copy of the tree. Post-order left, right, root. Useful for deleting the tree. Level order level by level. Breadth first search. వై ఇన్ ఆర్డర్ వర్క్స్. ఇది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా దీని మీద వీడియో చేయాలి. వై ఇన్ ఆర్డర్ వర్క్. ఇట్ ఫస్ట్ విజిట్స్ ద స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్ లెఫ్ట్.
it visits the current node middle value. It's finally visits the large elements far right. This recursive process ensures that every node is processed in its concerned in its correct numerical sequence. దీన్ని చదవడం వల్ల సబ్ టాపిక్స్ తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ 48th క్వశ్చన్ మిస్ షట్ పాయింట్. ఓకే, which of the following languages is represented by a regular expression r is equals to bb whole star? అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీ స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి దానిలో, అండ్ ఏ రిప్రజెంట్స్ హోల్ స్టార్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీస్, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అది ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ ఉంటాయి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీస్ ఫాలోడ్ బై ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. నేను చూడగానే చెప్పేసాను. మిగతా క్వశ్చన్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఫాలోడ్ బై బీ అండ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఎందుకు వస్తాయి, అక్కడ ఉండేవి బీబీ. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్స్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఫాలోడ్ బై ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్. ఈవెన్ ఎందుకు వస్తాయి, అక్కడ లాస్ట్లో లేదు. సో ఈ క్వశ్చన్ నేను చేయగలను. When a computer software needs to access the operating system kernel, it uses a system call. Okay, based on the image okay, answer the question. System call. When a computer software needs to access the operating system kernel, it uses the system call. Why this is correct answer? Definition A. A system call is the programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system. It is executed on the bridge. It acts as an essential interface or bridge between a process, user applications and the operating system. Since the kernel operates in a privileged mode for security and stability, software cannot access hardware or core OS functions directly. It must ask the kernel via system call. Common examples: file management, creating reading or writing to a file, open method, read method, write method. Process control, starting or stopping a program, fork and exit. Communication, sending data over a network. Why other options are incorrect? Virtual memory, this is a memory management technique that provides an idealized abstraction of the storage resources actually available on a given machine. It is a feature the OS providers, not the method used to talk to the kernel. CUI, character user interface, this is a way for a user to interact with the computer using the text based commands like a command prompt. GCUI, graphic user interface, this is a way for a user to interact with the computer using visual icons and menus like Windows or Mac OS. Okay, సో సిస్టమ్ కాల్ యూస్ చేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కెర్నల్తో యాక్సెస్ కావాలంటే. Which of the following statement is correct about the fopen function that is used to open a file in C programming language? అది void type return చేయదు. It accepts two parameters where the first parameter file name and second parameter should be in type, అది కాదు. It accepts three parameters, అది కాదు. It accepts two parameters where both parameters should be char star types. Based on the principles of C programming, the correct statement according to the fopen function is it accepts the two parameters where both parameters should be char star types. The fopen function is used to open a file and is defined in a
stdio.h. Library, its standard syntax is stdio.ht. నాలుగు మీనింగ్ తెలిసింది. ఫైల్ స్టార్ ఎఫ్ ఓపెన్ కాన్స్టార్ ఫైల్ నేమ్ కాన్స్టార్ కాన్స్టార్ స్టార్ mode asterisk. Here is a breakdown of why option 4 correct and others not. Parameters, it takes exactly two parameters, both are strings represented as char star in C. The first is the file name example, data.txt. The second is an access mode, read w for write atluntaadi. Return type, its return type is file star, the pointer to a file structure, f open f close, r read mode w write mode, ఇవన్నీ ఫైల్స్ పైన వాడతారు. సో రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఫైల్ అనేది కూడా ఒక టైప్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Return type is a file star, a pointer to a file structure, not a void. It returns null if the file cannot be opened. Parameter types, the second parameter must be a string, char star, not an integer. Summary of an option: 1 not correct. Incorrect reason, return type is file, not void. Second option incorrect. The second parameter must be a string, char, not int. Second, third వచ్చేసి it accepts exactly two parameters. Both the file name and the mode are passing as the string components. That's okay. F open గురించి కూడా వస్తుంది. ఫైల్ సిస్టమ్, సిలో ఫైల్ సిస్టమ్స్ గురించి అసలు 6th chapter choice. 52. How many binary such trees may be drawn for the keys 1, 2, 3? 5. 5 types of binary search trees. Find the number of unique binary search that can be formed with n distinct keys. We use formula for the Catalan numbers. The number of BSTs with the n nodes is given by the nth Catalan number Cn. Cn is equals to 1 by n plus 1 into 2 power n to n. That is equals to ఇక్కడ 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాను. Catalan నెంబర్ వచ్చి క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసి 3 మూడింటికి 1 by n plus 1 అంటే 1 by 3 plus 1 1 by 4 into 2n అంటే 2 into 3 by n అంటే 3 6 1 by 4 into 6 comma 3. Calculation binomial coefficient of 6 comma 6 3 binomial coefficient ఏంటంటే 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1, that is equals to 20. C3 is equals to 1 by 4 into 20, that is equals to 5. ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది ఒక బైనరీ డిఫరెంట్ వేరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ట్రీస్ కనుక్కోవడానికి. క్వశ్చన్ 54. Which of the following network error condition is or are detected and reported by the Internet Control Message Protocol, ICMP? Dropped packets, connectivity failure. వేరే రేట్ని కనుక్కో. Internet Control Message Protocol, ICMP. Here is the breakdown of the question, analysis of the condition. Dropped packets. ICMP is specifically designed to report errors when packets cannot be delivered. For example, if your router cannot forward a packet because the time to leave TTL has expired, or if your packet is too large for your network's MTU and cannot be fragmented, the router drops the packet and sends an ICMP error message like time extended or destination unreachable back to the source. Connectivity failure. ICMP
is the primary tool used to diagnose and report connectivity issues. The most common example is the ping utility, which uses the ICMP echo request and echo reply messages to determine if a remote host is reachable. If a path to a destination does not exist, router uses ICMP to report that the destination is unreachable. కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 1 and 2 రెండు పనికి వస్తాయి. ఇదేంటి ఐసిఎంపి ఫంక్షన్స్. లైక్ ICMP V6, IGMP, ARP, similar diagnostic alternatives, TCP port checks, SNMP, simple network management protocols, LANs. Okay, ICMP అంటే ఇంకా కనుక్కోవాలి. Okay. Which of the following is or are routing protocols for TCP IP networks? Both RIP, EGP. Okay. Both 1 and 2 matter. Routing information protocol. A routing protocol is a set of rules used by routers to determine the best path for data to travel across a network. Both RIP and EGP are fundamental protocols used in the TCP IP suite. RIP, routing information protocol. It is an interior gateway protocol. IGP, it uses a distance vector algorithms to find a shortest path based on hop count, the number of routers a packet passes through. It is typically used within a single local area network or a small autonomous system. EPG వచ్చేసి exterior gateway protocol అన్నమాట. It is an exterior gateway protocol. It was originally designed to exchange routing information between different anonymous systems on the internet. Not while EGP has largely been replaced by BGP, broader gateway protocol. In a modern networks, it remains a classic example of a routing protocol in computer science. Computer science calculation summary table. ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. ఇంకొకటి, there are several other routing protocols used in a TCP IP networks. While RIP and EGP are older first generation protocols, modern computer networks typically uses the more advanced versions. The following table breaks down the most common routing protocols by their category. కామన్ టీసీపీ ఐపీ రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అంటే ఓఎస్పిఎఫ్, ఓపెన్ షార్టెస్ట్ పాత్ ఫస్ట్. కేటగిరీ వచ్చేసి ఐజీపీది అనమాట. ఆల్గోరిథం వచ్చేసి ఆల్గోరిథం టైప్ వచ్చేసి లింక్ స్టేట్. బెస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ లార్జ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నెట్వర్క్స్, మోస్ట్ కామన్. తర్వాత బీజీపీ బార్డర్ గేట్వే ప్రోటోకాల్. కేటగిరీ వచ్చేసి ఈజీపీ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఆల్గోరిథం టైప్ వచ్చేసి పాత్ వెక్టర్.
best used for the internet, replaces the original EGP. EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Category uses IGP. Algorithm type is hybrid. Best used for Cisco based enterprise networks. ISIS, intermediate IGP systems to intermediate systems. Path algorithm type వచ్చేసి లింక్ స్టేట్. Best used for service provided and ISP backbones. తర్వాత IGRP, ఇంటీరియర్ గేట్వే రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ సిస్కో బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఈఐజిఆర్పి సిస్కో బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ నెట్వర్క్స్. ISIS అంటే ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్ టు ఇంటర్మీడియట్ సిస్టమ్. IGP లింక్ స్టేట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అండ్ ISP బ్యాక్బోన్స్. ఓకే, చదివే. IGRP వచ్చేసి ఇంటీరియర్ గేట్వే ఫర్ రౌటింగ్ ప్రోటోకాల్. IGP అన్నమాట, ఇది డిస్టెన్స్ వెక్టర్ ఆల్గోరిథం టైప్, యూజ్డ్ ఫర్ ద లెగసీ సిస్కో నెట్వర్క్స్ నౌ obstacle. Key difference to remember: IGP versus EGP. Interior Gateway Protocols, RIP, OS, PF, EIGRP work inside a single organization. Exterior Gateway Protocols, BGP connect different organizations. Okay. RIP, OSPF, EIGRPF ఇవన్నీ ఒకే ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తే బీజేపీ లాంటివి బయట ఆర్గనైజేషన్స్తో కనెక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి బీజీపీ. ఓకే, డిస్టెన్స్ వర్సెస్ లింక్ స్టేట్ అనమాట. Distance vector like RIP is a simpler but slower. It's only know how far away network is. Hop count. Link state is like OSPF is more complex but faster. It builds a complex map of the entire network topology. Modern replacements in modern networking exams and the real world setups, BGP has almost entirely replaced the original EGP shown in your images. Would you like to see comparison how the decide the best transportation? Which of the following statement is or not true about the Turing machine? R is a finite non-empty set of a tape symbol. Sigma is a finite non-empty set of input symbols, and P of Ez, where P is a black symbol of the tape. ఇదే సబ్జెక్టు చెప్పా. టీఓసి కదా, కానీ నేను టీఓసిని సిలబస్ కాపీలో చూడాలి. అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వచ్చింది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డేటాబేస్లో వస్తుంది, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్లో వస్తుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎమర్జింగ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ టీఓసి అనే సబ్జెక్ట్ లేదు. మరియు టీఓసి క్వశ్చన్స్ 2022లో ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఇప్పుడు సిలబస్ క్వశ్చన్ పేపర్ సిలబస్ మారిందా అచ్చా. లో టీఓసి ఉంది. టీఓసి చదవక్కర్లేదు, అదొకటి హాస్పిటల్.
వచ్చేసి 2025లో 2026లో రాలేదు.